Okay, so hello everyone. Welcome once again to Basic Calculus. Okay, for this video, we are going to learn what is Basic Calculus. We are also going to learn some mga lessons, preparatory lessons para sa next natin yung mga discussions. So we'll be discussing about limits. We are going to solve using tables and graphs. So you will learn sa siningang lesson kung paano mag-create ng table of values of your when you are finding the limits of certain functions. Okay, let's proceed. Okay, solving, graphing, and table of values. So, simple lang, ato ni himuon. So, let's proceed diretso sa ato ni mga sample problem so we could better explain kung anong gakatabuon we are using sang graph and table of values. Okay, for example, you are given sang sini nga problem. So parehas ang nakita ninyo dira sa module or you could inspect dira sa libro as our reference kung anong kakatabo. So we are having this problem, limit of the equation 6x plus 4 over 3x minus 1 as x approaches 1. Okay, so we have, kung tanawan naton, gindiretso na lang naton with wala na kita na from the left or from the right pares ang discuss during the Zoom meeting, but this time nagamit na lang ko isa na lang ka uh, substitution ng mga values. So we have approaching someone. So kung tanawan naton, we have values. So kung magamit kita mga values, aring ang sa babaw, mga values they are approaching from your left. So we have 0.99, 0.999, and 0.9999. So they are approaching from the left. Ang ari naman ng sa dalom na values, we have 1.01, 1.001, and 1.0001. They're approaching from the right ng mga values. So if we are going to inspect sa aton nga mga uh, values sa imong function of x after ka nag-substitute, so we would know nga ang imong answer diri, they approaches a certain value which is equal to 5. So muna ang answer diri is 5. So if we are going to inspect na subong sang graph sa aton function, we would see nga ang aton graph of function is this one. Okay, another example we have. So given ka sang amo nga equation for x cubed plus 2x squared plus 8x plus 2 over 2x squared plus 4x minus 2, you are tasked to solve for the limit as x approaches positive 4. So ang matabo, you substitute values from the left and from the right. So, ang sa baba, ang values 3.9, 3.999, 3.9999 is from the left nga portion of your limit. Then, from the right naman, you have 4.01, 4.001, and 4.0001. So, if we are going to inspect some result sa aton nga after sa substitution, we will see or makita gid naton nga ang aton mga answer is really approaching a certain number. So they are approaching a certain number. Kung tanawon naton, we are approaching isang value nga 7. So muna nga ang aton answer is 7. So now if we are uh, to inspect the graph, so mo ni ang graph sa aton nga function. Okay, another example, we have some sininga values. So, parehas man sang ginahimo naton o parehas sang na-discuss during the Zoom meeting. So, substitute values from the left and from the right. So, this time, tanahamba ko na wala to naging separate ang aton nga mga values sa duha ka table, but we use isa na lang ka table, x. So, substitute ng values to find the value of function of x. So, substitute the value 4.9, 4.99, 4.999. So nga mo nga values because we are approaching the value nga 5 dapat. So we have 5.1, 5.01, 5.001.
0.01. So, if we inspect this one, makita natin yung aton nga answer is approaching the value which is 12.4. So, we have this one. So kung nakita ninyo, based sa ating mga example, it's like you are already substituting the certain values of limit. So substitute mo lang siya. So that is the shortcut nga possible way kung mag-determine ka sa limit. So we have this one ang pinakababaw yung number. So this is our answer. Unless na lang gid kung you are required nga dapat ipakita ni mga table of values from the left and from the right. So but take note kinahanglan ninyo mag careful katama when you are substituting values for finding the limit of a certain function. Nga because may mga ara functions nga hindi naton pwede magamit ang substitution. So we have to manipulate certain nga mga equations para ma-simplify mo danay before kita mag-perform sang substitution. So let's proceed. Okay, now we have to learn mga limits naman that doesn't exist. So parehas ang example man naton sa aton nga Zoom meeting. So we have to learn limits that does not exist. So ang tawag sini nga mga problems, so you have a certain problem, may duwa ka conditions, may duwa ka equation, and then you have mga conditions nga gin-specify. So this is referred to as your piecewise nga function. So we have. So this time we separate sa aton nga function sa aton nga table into the from the left and from the right. So kung tanawon naton based sa aton nga equation we have first equation is 3x squared plus 5 minus 2 considering dapat ng imo dapat x is less than 3. So both siningon if we substitute values dapat kung less than 3 siya diri mo siya i-substitute nga equation. However, if your values of x is greater than or equal to 3, dapat ang imo nga gamiton nga equation is ang ikaduha nga equation which is 2x squared plus 4 plus 6. So, if we substitute it gamit ang ining mga values of 2.9, 2.999, 2.9999. So, amo ni aton makuha nga mga values. For 3.01, 01 and 3.0001. So, amo ning aton nga mga values. So, if we inspect this, so makita naton nga wala nagtugma ang aton nga value of function of x. So, sa dali sa piyak, almost approaching siya sa 30. Sa dali naman sa piyak, we are approaching 28 yung mga values. So, kung makita naton wala sila nagtugma. So, in this, nga equation, your limit does not exist. So, ang butang na lang, butangan ta lang D and E. Okay, so this is the graph of the function. So now let us proceed with another example given kita sang amo nga mga problem. We have x cubed minus 7x squared plus 5x plus 8 minus x kung ang imo nga value of x is less than 5. Pero kung ang imo nga value of x nga substitute is greater than 5 or equal to 5. So you are going to substitute it sa equation nga 2x squared plus 5x plus 4 minus 6x. So, same na siya po, substitute values. So, makita natin, if after kita mag-substitute sa mga values, we will see nga ang value of function of x, wala sila nagtugma or wala sila nag-approach sa certain nga number. So, kung mo nang mo makita ang values of function of x, so, automatic, your limit does not exist. So, this is the graph of your function. So, diretsohon to na lang supposed to be the next nga mga example will be part sa aton nga third week nga discussion. Pero same lang man siya po ng iya concept. So, let us continue. Exponential, logarithmic, and trigonometric limits. So, same lang man sa Japan. Ang kinalain ng Manila, involved lang siya exponential
kag mga trigonometric yung mga function, but still the concept is the same. You are going to substitute values from the left and from the right. So same man siya po, substitute ka ng value as your x approaches 5. Same mong equation nga e raised to x plus 3x minus 1 over x minus 1. So ang matabo, we have from the left naton is 4.99, 4.999, ag 4.9999. Then sa dalom 5.01, 5.001, 5.0001. So amo na siya mga values na kinahanglan naton substitutan. So if you are going to inspect sa aton nga equation, so kung hindi ka man lang required to substitute nga ipakita ang table of values, automatic pwede na nimo i-try nga kung i-substitute nimo ang value of x. So, kung substitute ang values ng 5, our answer, aton nga answer will be 40.60329. So, muna ni dayon imo nga answer. So, kung hindi ka man lang required to provide the table of values, so, pwede nga muna na imo answer. So, now, we have limit of log of x squared plus 2x over x minus 3. So same man siya po, same concept, naglain lang ang ang term because may ara na logarithmic uh, nga term diri nga ginbutang. However, same lang gid siya po ng concept. Substitute values approaching from the left and approaching from the right. So we have 0.999 as a 0.9999. Approaching nga sa positive 1 from the right sa imo nga number system. Pero ang 1.01, 1.0001 that is approaching sa imo nga x values which is 1 from the right. So kung hindi lang man required liwat nga dapat ipakita gyud ang table of values, you can substitute na lang. So we have x approaches 1, so substitute nato ng value, you have uh, the answer nga 26 over negative 2 which is equal to negative 13. So, kung nag-substitute ka na lang, your answer will be negative 13. Kung nagamit ka naman table of values, so take note nga, your answer is also approaching negative 13. So another one, using trigonometric naman nga function sign. So you have to substitute it sa equation sign 3x squared plus 2x plus 16 over 2x plus 1. So as x approaches positive 3. So you can inspect here gamit ang imong table of values. Then makita nimo nga it approaches a certain nga value, which is negative 0.136. So your graph will be this one. Next, for the cosine, same man siya po yung concept. Kina-present ko lang kung paano siya ihimuon. So for this one, tanawon naton ang aton nga answer is approaching a certain nga graph, which is 0.0429, pero wala siya ga approach a certain nga value sa sina nga limit kay wala nag-continuous ang aton nga function. Okay, for tangents, so same lang gid po ng concept, you are going to substitute the values. Okay, so that is the simple lang gid nga concept kung paano kita gamit sang table of values at the same time sang graph if we are looking for the limits of a certain function. So here is a simple introduction lang, a glimpse kung anong matabo or ano ang mga kinahanglan natin tun-an for the next week. We have the limit laws or the limit theorems. So ari ang mga theorems na kinahanglan natin tun-an the next week. So as as an ko na this topic is a preparatory topic para sa next natin yung discussion. So we are going to discuss the following ng mga limit laws. So thank you everyone, stay safe and God bless.